Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Jo, moin moin Freunde der Sonne. Ich begrüße euch zu einem, ja, schon fast vergessenen Projekt. Das hatte ich mal ganz am Anfang angefangen. Alan Wake. Hatte dazu 2 Folgen und ja, da es ein kleines Problem mit The Witcher 2 gibt, dass ich jetzt dann leider erstmal unterbrechen muss. Ich kann euch jetzt auch noch nicht sagen, wann es da weitergeht, weil ich da dieses Problem mit den Abstürzen erstmal beheben muss. Mache ich stattdessen Alan Wake für euch endlich mal weiter. So. Wir sind jetzt hier so an der Hütte am See. Irgendwie war es, glaube ich, dass die beiden Urlaub machen wollten. Und ja, mehr kann ich jetzt selber auch nicht mehr sagen, weil es echt schon lange her ist. Here we go. Let's take a look inside. Nun dann, gehen wir halt mal rein. Ups. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Ja, was ich euch noch sagen kann, das Hello? ist Anyone auch here? mehr gruselig. Wir sind ein Schriftsteller. Ja, namens Alan Wake halt. So. Ist auch zu. Also wir müssen jetzt den Sicherungskasten finden. Mal gucken, hoffentlich finden wir den noch. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Könnte hinten irgendwo sein, draußen oder was? Radio. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBF-FM. Jetzt denn hier hin? The water was clear but dark. It looked very deep. Okay. Oh, das Wasser macht mir irgendwie Angst. Ich gehe mal lieber hier weg. Lieber mal hier weg. Wir müssen sowieso den Strom einschalten. Mal gucken, wo ist der Strom. Muss er hier irgendwo sein. Im Haus ist er nicht. Ja. Das Interview hier im Radio war übrigens eine Folge aus der, ja, ich sag jetzt mal letzte Folge, weil wir waren dort nämlich auf einer Fähre und haben, ja, was war es, ein Radiomoderator oder was, haben wir da getroffen und ja, der hat sozusagen ein kleines Interview mit uns geführt und hat das jetzt dann eben halt gesendet. Da, genau, hier, so. An old generator had been connected to the power cable. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. The island Sure had thing. once been the site for a love story. Maybe it would be that. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here.
So, es wird langsam dunkel. Also trotz des Alters, sage ich jetzt mal, das Spiel ist ja nicht mehr das Neueste, ist die Grafik doch noch echt schön und auch die Lichteffekte kommen sehr gut rüber. So. Alice? Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Oh, surprise. Well, take a look. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. You're not the surprise? Ja, wo ist das olle Arbeitszimmer? Ist hier drüben, wa? Blub. Ah. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone Hey, hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! What the hell? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone Okay, dark. was All zur the Hölle lights ist were jetzt out. los? So, nicht. Alice, I'm coming! Okay. What the hell? Aha. Kann man nicht sprinten? Kann man nicht sprinten? Ja, kann man. Scheiße, ich kenne hier die Steuerung nicht mehr. Alice? Alice? Was zur Hölle ist los? Oh no! Du hast einen Schatten, ey. Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Okay, das ist jetzt wirklich strange. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Der Streit war ja schon mal erstmal gar nicht mehr. Ich meine, ich kann es ja verstehen, er wollte dahin, sich ausruhen, um halt nicht zu schreiben und sie stellt dann eine Schreibmaschine hin, damit er schon schreiben kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber es ist ein bisschen... The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. War dann doch etwas überreagiert von ihm. Und dann natürlich dieser creepy Mist, der da noch passiert ist. Ja. Damn. Oh.
think we had a bit luck. Ja, ach so, kleine Information noch. Es kann passieren, dass ich öfter mal so ein bisschen versuche in Englisch zu kommentieren. Ein Freund von mir, der Savage, der auch auf YouTube aktiv ist, streamt und auch spielt und andere coole und lustige Sachen macht. Ich verlinke euch mal seinen Kanal, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der hat mich darauf hingewiesen, dass ich das doch mal probieren sollte. Und ja, deshalb versuche ich es einfach mal. Okay, was ist das? Es ist ein bisschen hell dafür, dass es mitten im Wald ist. Achso, ja, was ich euch noch sagen kann, es kommen immer mal wieder so Gestalten, die kann man anleuchten. Also die halt mit Dunkelheit. Irgendwie. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das spielt definitiv noch eine Rolle. Das wird definitiv mal interessant. Also, was sollen wir jetzt machen? Hier, das können wir hier dann nachlesen. Departure by Alan Wake. Okay, das ist auch noch von ihm selbst geschrieben. Ich öffne euch das mal und ich werde es euch aber nicht vorlesen oder so. Ihr könnt dann das Video pausieren und The könnt man da turned to face me. His face was covered in selber lesen. shadows. It Oder was zuhören. hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. So. Hier gibt's noch. The taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. So. Hier ist noch eine fehlende Seite. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn davon jetzt? Gut, das ist nicht mehr so viel, also kann ich euch die jetzt noch I öffnen. heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Na, ihr merkt sicherlich, es wird echt ein The bisschen cabin on verrückt. Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention.
Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before. He stumbled back, into a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Entschuldigt bitte die Geräusche nebenbei. Ja, wie ihr sicherlich schon aus diversen anderen Videos wisst, krauchen bei mir hier so 2 Kater durch die Gegend. Und die haben gerade was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. So, das war jetzt... Scheiße, war es wahrscheinlich nicht. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht alles. Das machen wir mal so nach und nach, würde ich sagen. Bis wir das so ein bisschen aufgearbeitet haben, weil das ist jetzt, denke ich, ein bisschen zu viel und nervt dann auch. Vielleicht schneide ich euch das einfach auch hinten ran. Weil ansonsten ist die... das meine ich, das ist so ein Typ, den ich meine. Ja, vielleicht schneide ich euch das auch einfach hinten ans Ende des Videos und dann könnt ihr euch das da anhören und ansehen und durchlesen. Ja, ich denke, das ist besser, dann haben wir das auch ein bisschen aufgearbeitet. So, Kontrollpunkt erreichen. Okay, das ist doch... Ach du Scheiße. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ja, ich weiß immer nicht. Oh, wir haben gar keine Lampe. Alter, komm hier mit. Was ist los? Nix. Was war das schon wieder? Anybody there? Please, I've been in an accident. Oh. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased. To meet you. Non-refundable Reservation. deposit required. Fair and square. Okay, vielen Dank. Ich brauche etwas. Muss ich jetzt vor dem flüchten? Ich weiß es nicht. Verdammt. Ja, Carl Stucky. Wüsste ich doch nicht, wer das ist. Komm. Mach mal nicht. Fuck. Ja. Besser geht's nicht. It's the late. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining.